gerade live gegangen, vor einer halben Stunde, ein neues Video vom Gabe-Follower. Wer den Gabe-Follower nicht kennt, dem solltet ihr unbedingt auf Twitter folgen, wenn ihr Twitter habt, weil der macht unheimlich gute Videos zu CS, ist auch dick bei den Dataminern mit dabei. Und der hat ein neues Video hochgeladen. Huge CS2 Update. Operation and Anti-Cheat, Remake of Danger Zone, New Weapons, Counter-Strike 2. Da sind wohl ein paar Sachen in den Files gefunden worden. Schauen wir uns zum Start mal an. So 34k Abos hat er da echt nur so wenig, Tatsache. Auf dem. Ist doch auch er, It's oder? been more than 2 months since the Hier, Gabe-Follower. Das ist er doch auch. Hier, da hat er eine halbe Million auf Russisch. Der kommt übrigens aus der Ukraine, meine ich. Und hier macht It's er die been more Videos wohl ein bisschen delayed auf Englisch dann. Aber der macht unheimlich geilen Scheiß, also da lohnt sich ein Abo. Ich glaube, die Subtitles lasse ich mal an, weil wegen dem Akzent ist es manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, finde ich. Ja, wir gucken mal rein. than 2 months since the so-called release of Counter-Strike 2, and I think many would agree that the game is still in some sort of open beta right now. Developers rushed a bit under community pressure due to the promised summer release. And no matter how anyone, including myself, tried to come up with a logical excuse, the numbers speak for themselves. Recent Steam reviews have become mixed. Oh, die will ich gerade nochmal sehen hier. Tried Numbers. to come up with a Was sehe ich hier? Interest over Time. Das war um den Release rum. September war der Release von CS2. Und ist ja gut. Das merke ich bei meinen YouTube-Aufrufen, das merke ich bei den Average Twitch-Viewern. Das ist natürlich, obwohl die jetzt gerade die Wintermonate sind, wo eigentlich immer mehr Leute zugucken können, weil ne, draußen scheiß Wetter. Aber CS aktuell, ne? Das ist schon harte Kost, dass da seit 4 Monaten halt nichts kam. Die haben ja viele Sachen gepatcht und das ist auch gut und das ist auch wichtig und richtig, aber ich habe allen Ernstes, ich habe echt ganz fest daran geglaubt, dass wir dieses Jahr noch irgendwas an Content bekommen. Aber scheinbar hat das Spiel so an für sich noch so viele Baustellen gehabt, dass man da noch gar nicht zugekommen ist. Und das noch gar nicht bereit ist. Aber mittlerweile wird ja wirklich schon sehr viel gepatcht. logical excuse, the numbers speak for themselves. Recent Steam reviews have become mixed right after the release, and the hype-fueled player base has experienced negative growth of up to 25%. However, according to the developers in a recent exclusive interview with PC Gamers, such an early release despite all the problems will allow them to bring CS2 to the desired state much faster than the sluggish development and support of 2 versions. Hey everyone, Max at the microphone again, and all this time I haven't released any videos because there was simply nothing to talk about. In fact, the developers released a bare bones skeleton, gradually adding the meat that was available for years in the previous version. However, thanks to their small actions in the process of refining the game, communication on Twitter, Reddit and that very PC Gamer interview, a puzzle has formed in my head. And today I'll try to find out what we can expect in future updates, so let's get right into it. Ja, also genauso geht es mir auch. So am Anfang, nach dem Release von CS2, hatte ich so 1, 2 Monate so viele Videoideen, was ich noch Neues machen könnte, was ich zeigen könnte und so. Aber jetzt gerade ist echt so seit einem Monat wieder der Punkt, wo ich mir echt überlegen muss, boah, Sonntag willst du ein CS-Video hochladen, aber was machst du? Ne, wir können halt ein paar Challenges machen, das geht halt immer. Irgendwie, was weiß ich, ein Office, irgendeinen Quatsch machen oder ne, eine selbst auferlegte Challenge, wie jetzt letztens mit dem Strat Roulette und so. Und das ist auch geil, aber ich würde halt auch gerne mal was anderes hochladen können als nur Spielzusammenschnitte. Aber das Spiel gibt ja nichts Neues und da kann ich auch keine interessanten Videos machen zu irgendwas Neuem, was im Spiel gefunden wurde oder rauskam, weil es kam halt einfach nichts Neues. Deswegen mal schauen, was dann in den 2 Wochen passiert, wo ich in Panama bin, ob da dann irgendwas kommt, weil so langsam könnte das Spiel mal ein bisschen Content droppen, dass ich auch mal wieder ein paar interessante Videos machen kann. First and foremost, we need to figure out where all the missing game modes have gone. When Counter-Strike 2 was first released in limited beta, fully functional prototypes for absolutely all game modes were already there. In addition, it was possible to write custom scripts with custom game mechanics, as it was in CSGO with vscript. But over time they began to cut and replace all the necessary elements. So the problem is not that the developers are so bad, so lazy and didn't make it to the release. You need to understand that CS2 is not written from scratch and still reuses huge chunks of code from the original game.
and modes like Arms Race, Flying Scoutsman, Demolition, and even Was ist Danger das? Zone worked almost from very first closed beta version. Da habe ich ja noch keine Access gehabt. Das wusste ich gar nicht, dass die Sachen schon drin waren und dass es die gab. Oder ich habe schon wieder vergessen, aber ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass es Arms Race und so schon gegeben hat. So why break and cut something that already works quite well? Fortunately, the worst expectations did not come true, and to everyone's surprise, Valve unveiled the mystery. Quote, those modes haven't been forgotten, we have plans to reintroduce popular game modes and explore others. That being said, all game modes regardless of their rules fundamentally depend on solid core gameplay. So in the short term we have been keeping our development focused on the spaces where the players spend the overwhelming amount of their collective time. Ja gut, das ist nachvollziehbar. Also die wollen halt erstmal das Core-Gameplay ready machen und sich nicht mehr Baustellen schaffen, als man gerade bewältigen kann. Das ist ja auch die richtige Herangehensweise, weil du kannst ja nicht 20 Game-Modes rausbringen, die alle halb geil funktionieren, wenn die Fundamentals noch nicht da sind. Also das ist ja nachvollziehbar und ist ja auch okay so. Also ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. It's a trade-off and understandably frustrating for players who primarily enjoyed other game modes, but we believe this is the best approach for the long-term success of CS2. It is important to note that all this fuss started around the same time we began to hear more and more about Valve's new tool called Pulse. If you haven't watched my videos, in a nutshell this is a separate tool for visual node-based programming that utilizes two languages, TypeScript and JavaScript, using the V8 engine from Google. At the moment developers are already using the system for in-game logic mechanics, and all scripts have extensions like .vts, .vgs and .vpulse. But most importantly, they gradually begin to recreate the most basic game modes like Wingman based on this tool. And Das bedeutet, dass Leute in Zukunft vielleicht dadurch etwas simpler eigene Game Modes coden könnten? Verstehe ich das richtig? Also das sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Pulse oder was er gerade gesagt hat, das kannte ich nicht. Also wenn du sowas dann auch easy implementieren könntest auf einem Private Server und du hast einen ganz eigenen Game Mode wie, keine Ahnung, Capture the Flag in CS auf einer riesigen Danger Zone Map oder so ein Quatsch. Das könnte ziemlich geil werden, wenn Community-Leute sich irgendwelche kreativen Sachen ausdenken, die man auf dem Privatserver dann spielen könnte. Das wäre natürlich fett. in theory, when everything is ready, developers may provide the community with a full-fledged Pulse editor, where anyone can create game logic by dragging visual elements instead of dealing with code. Based on this idea, we can assume that if they have already implemented a fairly simple mode like Wingman using Pulse, more complex, cool and fun game modes will follow in the future. Judging by their actions, and now even worse, developers didn't want to cut or abandon any content, they wanted to recreate it from scratch on a more convenient and durable toolbase. Even though the Pulse editor is not currently available to ordinary mortals like us, a good friend of mine, Antimist, managed to write a DIY compiler for .ts scripts, and based on it created a small game mode that was impossible to do at the level of access in a regular CSGO map. The game reads the date, day of the week and current time from your PC, and based on this information the map changes day and night cycle, opens and closes doors and activates certain events. And believe me, this is... Allein damit könntest du ja schon coolen Shit machen. Ne, jetzt meine erste Idee, die ich hatte, sowas wie ein Trackmania 24-Stunden-Rennen. Irgendwie sowas in CS. Irgendein CS-Game-Mode, wo du 24 Stunden am Stück grinden kannst und je nachdem, wie tatsächlich in der echten Welt gerade die Uhrzeit ist, verändert sich zum Beispiel die Skybox, es wird dunkel und die Lichter gehen an oder sowas. Also sowas wäre ja auch schon krass. Da kann man bestimmt irgendwelche coolen Sachen mit basteln. just the tip of 24 Stunden Deathmatch. Ja, nee, also es muss schon ein Game-Mode sein, der Sinn macht und Spaß macht. Irgendwie sowas. Es gibt auch, ich glaube, in COD oder Battlefield so Easter Eggs. Du hast eine riesen Map, du schickst Leute auf den Server und da gibt es irgendwelche Rätsel, eine Schatzsuche oder du musst 20 Ostereier finden oder irgendwie so ein Quatsch. Ne, keine Ahnung, wie man geil auf dem CS-Server 24 Stunden verbringen könnte, aber irgendwie sowas könnte man da eher mit machen. all possibilities. For those who want to experiment with Pulse, Antimist released his work with a basic example on GitHub.
But since there are no official instructions for polls, you'll have to figure it out on your own. Oder stellt euch mal einen CS-Server vor, wo du so Rätsel lösen musst. Und, keine Ahnung, beispielsweise du musst irgendwelche Gegenstände finden und manche Gegenstände kannst du nur zu einer bestimmten Uhrzeit finden. Das Rätsel ist dann irgendwie, sobald der Mond die Sonne besiegt hat, mache dich auf zum Meer und du siehst, dass Zeus die Pforten zu seiner Höhle öffnet. Und dann bist du da tagsüber am Strand und da ist irgendwie eine Tür, die zu ist und erst wenn die Nacht einbricht, geht diese Tür dann auf oder so ein Quatsch. Da könntest du halt echt ganz witzige Sachen machen wahrscheinlich. Dankeschön für die Resubs auch nochmal. Haki, Skillmann, Chainsaw, Kev, Blechliese und Kevin. From the very first versions of CS2, we knew that developers were officially experimenting with configs for two popular community game modes. Before they cut support for all modes and vScript, there were templates for Serve and AIM maps with both implemented in Lua. So the current stagnation in game modes, as it seems to me, is not only because developers faced problems in the main game, but also because their second quite important tool is not quite ready. And in the end we should get all the game modes from the War Games group, because we already spotted remakes and ports of all the necessary maps like Lake, Short Dust, Baggage and Shoots in the game's files and promo materials. Plus retakes, since there are configurations for almost every map in the competitive map pool. Since developers announced and released new series medals in advance, I don't think we should expect any major updates or Christmas events this year. But you'll find it on Skins Monkey. Just log in on the site with your Steam account and get a gift skin that you can instantly withdraw. First one is Skins Monkey, links and my code down below. Now let's discuss what will happen with the Danger Zone. The developers are definitely not going to leave everything as it was in CSGO. It would be just foolish to not take advantage of many innovations in Source 2 to fix. Okay, was man da ja schon gesehen hat, ist, dass du mehrfarbige Smokes machen kannst. Also, dass sie dann blau, lila, gelb ist. Ob das jetzt unbedingt Sinn für Danger Zone macht, keine Ahnung, aber mal gucken, was er noch sagt. And improve all aspects of Danger Zone, as it suffered from the limitations of the old engine. Since the developers officially confirmed the return of Battle Royale in an interview and mentioned that they have plans to add new weapons in the future, I can comfortably say. Aber das müssen wir mal durchlesen. Okay, also ich habe ja Danger Zone sehr geliebt. Was ich mir immer gewünscht habe, ist, dass du Danger Zone mit mehr Spielern als 18 spielen kannst, weil so ein Danger Zone mit 100 Spielern auf dem Server mit einer riesigen Map wäre so wirklich mein Traum. Dass es halt ist wie so ein PUBG oder Fortnite oder so und du hast eine riesige Map mit den CS-Mechanics. Das wäre so geil. So, do you intend to introduce new weapons over CS2's lifespan? Yes, it's not the top priority at the moment, but we absolutely plan to introduce some new weapons for CS2. We are always looking for ways to give players more interesting decisions to make in the game, so we'll typically look at cases where players either don't have the right tools to approach the situation or have only one or two tools available. Where's the gameplay getting stale? What kind of weapon might shake up the status quo? Okay, blah, 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 blah. Ja, also mit CSGO haben wir ja neu dazu bekommen. Die MP5, die wir aber in Source schon hatten. Wir haben den Revolver bekommen, wir haben Zeus bekommen. Das war's, oder? CZ, stimmt, die CZ kam auch noch, aber alles auch schon echt sehr lange her. Ja, mal schauen, was wir da kriegen. Say that many of the findings from my previous videos are now pretty much backed up. A new type of delayed action grenade called the pipe bomb currently has a blank icon but should work similarly to its Left 4 Dead 2 equivalent. A new beer trap that we previously saw as a reference in the lines of code now has a full model with icons. Das muss doch Danger Zone sein. Einfach Bärenfallen hinstellen, das wäre geil. And it activates when an enemy steps on the button, temporarily holding them in place. A new fire grenade called Tripwire that looks like an incendiary with a metal wire that activates after a player steps on it. Or a grenade launcher which was hinted by the developers on the official Twitter account. And which was mentioned in other Source 2 games long before the announcement of CS2. But more interestingly, shortly after the release I mentioned that the color of the new smoke is slightly different when the grenade is purchased and used by CT or T players. However, by playing with the code a bit you can unlock all variables, and then the smoke activates 8 additional colors. Tja, wofür könnte das geil sein? Wenn du in der Danger Zone mehrere verschiedene Teams hast, dass du zuordnen kannst, welches Team die Granate geworfen hat, aber ob das so viel bringt, weiß ich auch nicht, aber da könntest du halt auch ein paar Fun-Game-Modes mitmachen wahrscheinlich, aber
Farbige Smoke-Granaten, was bringt einem das? Exactly as many as there are teams in DayZ. And I assume that instead of some absurd skins for grenades as I thought earlier, this colored smoke will be used for an item like Smoke Beacon, which repeatedly leaked in updates and can be literally used as a smoke beacon. By using the Smoke Beacon, one of the teams calls an airdrop to the place where the colored smoke of that team is spreading. How Alter, boah, es wäre so gut, wenn die aus Danger Zone noch mehr machen könnten. Also, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat in Game-Modus, der war so gut. Allein, wo CS schon immer so stark war mit dem Movement, mit Surfen, mit Strafen und so und dann mit dem Bump Mines, was wir da für crazy Shit gemacht haben. Wenn du da 'n Full-blown Battle Royale machst, Alter, das wäre so geil. Da würde ich so die Scheiße rausgrinden. Danger Zone war echt 'n fucking geiler Modus, wenn man sich da 'n bisschen reingefuchst hat. However, the airdrop will bring not a white crate but a black one, which has been in CSGO files for several years. According to the localization line, after one team uses Smoke Beacon, all players on the map will be immediately notified about the activation of this airdrop, and the box will contain some special equipment. The only new section in the Danger Zone config is called Co-op Paradrop Crate 0. And includes optional drops of one or several items from the list: M4A1, AK-47, Deagle, Shield, AWP, AUG, USPS, Helmet and Armor. That's it for mods, and now we're gonna discuss what's happening with map remakes. Train was shown in the trailer as a touchstone map with PBR textures, and we are unlikely to see a complete overhaul anytime soon, but in one of the recent updates there was a leak with the new HR Source 2 Train textures, so who knows. FMPON said that he will work on a complete remake of Cache from scratch after finishing work on a remake of another of his map called Santorini, which was also officially added in one of the operations. And new Cache will take into account all the issues and nuances of the old remake to better fit the current campaign. Schaut mal rein, Santorini oder Cache? Welche hättet ihr lieber im Game? Bei mir wäre es clean Santorini. Also, wenn ich aussuchen müsste, welche zuerst davon kommt, ich würde zuerst Santorini sagen. Die hat so Bock gemacht. Cache ist auch geil. Cache habe ich ja früher gehasst, weil ich nur Aids auf der Map hatte. Gegen Ende habe ich die auch gern gespielt, aber Santorini war schon. Da gibt es so kranke Erinnerungen an diese Map. Mal schauen. Also, das heißt, dass wir Cache dann irgendwann auch bekommen, aber es wird wahrscheinlich noch frühestens Ende 2024, glaube ich. Competitive map pool. I already mentioned maps like Short Dust, Baggage and Shoots in this video, but also in the files there were Deck Canals and their Lake. However, things with Lake are not so straightforward, because long before the CS2 announcement, during our espionage on developers, they were spotted playing on the map called the Lake S2. And after the release, it turned out that all maps with the S2 tag that we spied in June, July and August 2022 were eventually fully remade. And I think you've already noticed that the only map I haven't mentioned yet, which also has the S2 tag, is the community-loved Cobblestone. Fortunately, in its case, more information was leaked, as in one of the updates. Genau, das wussten wir auch schon. Es gab Materials oder Texturfiles mit Cobble Snow. Also wird Cobble, wenn sie wiederkommt, wahrscheinlich snowy werden. Its developers accidentally or intentionally pushed some path, textures, fully assembled materials and models from the upcoming remake. You don't have to be a genius to guess that the map will be redesigned in a winter style, since Kobbel im Schnee kann aber auch passen, finde ich. Also diese Burganlage im Schnee, ich hoffe, sie wird nicht zu dunkel. So Office Outside Area finde ich so richtig trist irgendwie, weil die Skybox so dunkel und düster ist. So ein sonniger Tag mit Schnee wäre geil. the main leaked material is a castle stone with a blend texture of snow, which in its path screams of being related to cobblestone. After the release, developers managed to push more than 20 updates, and a significant part of these updates was aimed at fixing bugs, improving the sub-tick system and adding new data centers and servers all over the world. Despite the high probability that future updates will also be related to improving the core game, we accumulated a considerable amount of content for one big update, be it an operation or some another event. So let's discuss what else can be expected.
Firstly, the most significant hint at an operation is the preparation for the implementation of full-fledged narrative comics in Panorama on Source 2. For those who may not know or remember, Ich erinnere almost mich. all operations in the Counter-Strike universe used to be introduced with a little bit of lore. These stories revealed Boah, das war die Hochzeit von CS, ne? Wo wir die Operations noch hatten mit diesen Storybüchern. Wo du dir aussuchen konntest, welche du als nächstes machst, die schwere oder die leichte. Das war noch geil, ey. God damn. Keely, danke für den Prime-Sub und dir auch Shiny. Das wäre cool, wenn sie diese Comicbücher da wieder mitbringen könnten. the backstory of characters and then gave you certain tasks or sent you on co-op missions. And during Operation Wildfire, they even released a full comic book with 4 chapters. But after devs abandoned the Scaleform interface and started developing and then switched to the new Panorama UI, the concept of comics completely disappeared. However, with the arrival of Source 2, it seems that developers decided to bring back some old community-loved ideas. So maybe in the next operation we might see the return of comics, but it's important to note that the entire storyline has always been developing through gameplay tasks in Operation Journal and co-op missions. So if devs are indeed cooking comics, some interactive elements are also likely to be included, especially considering that the large number of updates over the past 6 months mentioned materials and models from previous co-op missions. In addition to this, shortly after the beta started, files and console commands for an entirely new game mode called Terror Hunt appeared. This mod was found in the config files with other game. Was stand da? Terror Hunt, the number of seconds added to the clock when players get a kill. Number of enemy cities have to hunt and kill. This mod was found in the config files with other game modes under the same subgroup as Co-op Strike. While regular story missions may be interesting to play once or twice, this mod represents a replayable cooperative map where you and your friends move from point A to point B, clear waves of incoming enemies, and gradually progress through the location. You have limited time and each enemy kill adds an additional 10 seconds. By default, to win you need to eliminate 20 enemies. Interestingly, different updates also included lines related to hitting NPCs with certain melee weapons, mentions of bots in light and heavy armor for the cooperative Guardian mode, and lines hinting at the return of the VIP Escort mode. Each operation comes with a vast amount of cosmetics. For example, 2 knives were found, one of which Kukri already has a Kukri finde ich sehr geil. Also das wissen wir ja schon lange, dass das kommt. Und das andere habe ich gerade den Namen vergessen. Aber ich glaube, ein Kukri. Ich glaube, ich will einen Kukri haben. Ich finde das ziemlich sick. Which Kukri already has. Ich finde, das ist halt echt so eine fucking Machete. Ah ja, Twin Blade war das andere. Danke dir auch, Insane. Kukri bin ich sehr gespannt, was wir da für Patterns kriegen, aber ich finde das sexy. As a complete model, and just recently a list of chroma skins was leaked which will likely be used in a new case with this knife. Another twin blade knife was also found, but only in the form of an icon. Wobei, das sieht auch böse aus, oder? Das sieht auch schon fucking böse aus, das Ding. Das könnte eine richtig wilde Animation haben. Ich finde beide cool. Ich glaube, ich finde die beide ziemlich wild. Found but only in the form of an icon, a placeholder icon for an agency's pack, 3 collections for weapons, Counter-Strike, Pop Comics and Myth and Monsters that might use some old weapon models, plus 4 souvenir collections for each new remake, such as Inferno, Overpass, Italy and Cobblestone. According to predictions, the first season of Premier Matchmaking should end around the end of December. Since the experiment with integrating many systems and logic from Dota's MMR turned out to be quite successful, I believe developers will continue to test something like that. As I mentioned in my video 8 months ago, one of these features could be FPL-style matchmaking. In Dota it's called Immortal Draft and is a separate matchmaking where the 2 most skilled players take turns choosing 4 other players for their team. While there are still not so many players with red and gold ranks in CS2, after 1 or 2 seasons this idea could become way more relevant. On top of that, Dota developers are actively combating smurfs and adding new system to address toxic behavior. And it's literally called behavioral ranks in a code. Each player has Armin ist down. Armin ist so dermaßen down. behavior points Dankeschön, ranging from Insane. 0 to 12,000.
If you disrupt other players, smurf, or engage in toxic behavior, players will report you and your points will decrease. The lower your behavior and communication scale, the more limited your in-game features and the worse your teammates will be. Essentially, it's a similar concept to the trust factor, but in Dota you can visually see what's the issue with your account and what needs to be done to fix it. I think developers will do something similar in CS2 as the current system is too obscure. The only way to know your trust factor right now is to invite someone with a guaranteed green trust level to your lobby and hope that they don't have red or yellow warnings. Lastly, I cannot ignore what is happening with the anti-cheat in Counter-Strike 2. During the game's announcement, we discovered that there was supposed to be a separate section dedicated to anti-cheat on the official page. However, many months have passed since the release and no information has appeared. It can be assumed that this announcement was related to new modules and the VAC Live system, which detects cheaters during the game and stops the match. However, it seems that during beta testing, Valve encountered an excessive number of false positives, where players were being banned for using regular console commands or Das war der größte Schwachsinn. Du drehst einfach nur mit Highsense deine Maus und ballerst auf den Boden und kriegst einen Wackbann. Ah, Mann, ey. Und jetzt können sich die Leute drehen und sind safe. Es ist so krank. having too high mouse sensitivity. The current situation in Premier matchmaking for ranks above 15k is definitely frustrating. But despite people's desires, developers will Das geht jetzt likely durch. never add an Oder das. Habt ihr das gesehen? Das ist nicht bearbeitet. likely never So, der Mann geht Mitte rum. Er hat 5 Bullets. add an invasive Er schießt einmal und es ist ein kompletter AWP-Burst und alle 5 Gegner sind tot. anti-cheat at the driver level. This is a topic for a separate video, but they are still pretty much confident in their decision based on artificial intelligence in conjunction with client and server-side protection. The current tolerance for bad actors is probably a necessity to collect as much data as possible to refine the anti-cheat in long run. Valve as a company has always been against radical measures that could violate a user's personal boundaries or restrict their actions. In line with this philosophy, they are actively working on hardware like different Steam Deck iterations and their Linux shell called SteamOS. While it is possible to release a kernel-level anti-cheat for Linux, what's the point if any knowledgeable user can tamper with it? Especially considering rumors that after the success of Steam Deck, Valve is quietly working on the production of full-scale custom computers running SteamOS. Thus, the situation remains unclear. And it is also unfair to say that developers have given up on this issue. Just a week ago there was a significant wave of game bans, with some flaws of course, but they were quickly addressed. However, it's essential to accept that this battle will likely continue quietly. And Valve has always chosen a rather wise tactic: not stirring up unnecessary controversy. Let's see how they handle it in the next year, but for now use the robot emoji if you made it this far and make sure to hit the subscribe button to not miss my next video. Until next time, увидимся. Увидимся. Sehr, sehr gutes Video wieder vom Gabe Follower. Hau ich euch in den Chat, lasst ein Like da und abonniert den, der macht sehr, sehr geilen Shit. Also wirklich die interessanten Sachen, die kriegt er oft beim Gabe-Follower. Wir hatten ja davor letztes Mal hochgeladen. Vor 4 Monaten, das haben wir uns sogar angeguckt. Und seitdem ist halt wirklich nichts passiert. Wieder sehr, 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 sehr gutes Video. Interessant. Ja, also ich denke auch, dass das Cheating-Problem, es wird in CS immer Cheater geben, da bin ich mir sicher. Im Moment ist es wirklich, hat es wieder ein Level erreicht, wo es schlimm ist. Ich meine, wenn es auf ein Level wieder kommt, wo du, wenn du 10 Games machst, einmal, vielleicht zweimal gegen Cheater spielst, okay, aber aktuell ist ja wirklich jedes zweite, dritte Game. Und wir hatten auch am Ende von CSGO eine Zeit, wo wir wirklich so 10 Games in Folge machen konnten und hatten mal keinen Cheater. Wenn ich so einmal alle 10 Games umgecheatet werde, okay, damit kann ich leben, aber dass du jetzt jedes zweite Game fast umgehackt wirst, zumindest wenn du on-stream dann auch spielst mit Low Third-Party-Software, ist halt echt nicht schön.